Power. People power. People power. Our power. People power. Thank you very much, Comrade Lewis. Ladies and gentlemen, good afternoon. It is not a very, very good afternoon with what we see going on in our country, with what we see happening to our people. But nevertheless, we say good afternoon. I want to address two, maybe three matters this afternoon. First, to add my voice on condemning the rampant abductions and enforced disappearances. You all notice, ladies and gentlemen, that there's a new wave of abductions and enforced disappearances. Many of us have read about the times of Pandagali, the times of Idi Amin, but even what we read is not as bad as what we see today. It's very unfortunate that it's happening, but it's even more unfortunate that we see a very loud silence from leaders, from political leaders, from religious leaders, from cultural leaders. To you, dear our religious leaders, we believe that God is stronger than any dictator, stronger than Nebuchadnezzar, stronger than Idi Amin, and certainly stronger than Museveni. We get disturbed why there's so much silence coming from our religious leaders. We grew up being taught about the Uganda matters, 45 of them, 22 from my own Catholic Church and 23 from the Anglican Church. Those were people that died because they stood for what is right. They stood for truth and for justice. They stood for their right to worship, just their right to worship. Up to today, we remember them. These people are standing for their right to be human. They are abducted, they are tortured, many are raped, others never show back. But we've not had enough from the religious leaders. Most times when religious leaders talk to us, they only encourage us to be calm, to be peaceful. But you cannot be at peace when you don't have your rights, when you're not free. So dear religious leaders, we want to hear more of your voices. To the cultural leaders, we have many cultural leaders in Uganda. I'll talk mainly about where I come from. There has not been a horror here in Uganda, in the history of Uganda and the history of Uganda. There's never been any horror like the one happening today, where our children are abducted. You see their mothers crying, demanding for them. There's never been such a horror. And we think that our leaders, who are supposed to be our representatives, we think this is supposed to be on your lips. If you cannot get them for us, at least talk about them. Let us know that we are represented by our leaders. Of course, I'll talk about the silence from the media. Unlike the politicians, it's either silence or diversion. For the politicians, all we hear them talk about on TV and radio interviews are matters that are not as important as this. Same thing with you, media guys. On TVs today, you're going to hear about who was caught with whose girlfriend, where the party is at, who is dating who. You're not going to talk about these issues. But you are also not safe. Recently, your fellow journalist, Remy Bahati, who exposed the regime and, interviewed Kakwenza on her Twitter space because the regime could not get their hand on her. They abducted her family. So friends, while you are silent on very important matters that touch you indirectly, it will soon come to you. So please speak up and be the real reflection of the issues that are happening in society, dear media people. Machete's mother mentioned it, and all other mothers mentioned it, that these people are being abducted, tortured, or even killed
simply because they supported me. I am here. I have challenged Museveni. I challenge him again. Why don't you arrest me if you think I am leading criminals? Other than torturing these people, why don't you torture me? Why don't you arrest me? You know, Mike Chief. Comrade Nubian has briefed you about what happened with our Dubai tour. I will emphasize that because we have a gift given freely to us by God and groomed and raised and promoted by the common people, we thought this was our opportunity to give back to our brothers and sisters. So a concert was organized in Dubai. He has briefed you that many of our brothers and sisters are stuck in the Arab world. In the UAE alone, there are 21 detention centers. We visited only one, and it had 600 girls, 200 from Uganda, and the rest from the rest of Africa. We wanted to achieve two things. One, wanted to create awareness, because you, the media, are not talking about these girls as much as you're supposed to be talking about them. You, the leaders, political leaders, religious leaders, and wherever, you are not talking about the plight of these people. These are children of Uganda. These are Africans. Okay? They are stuck where they're being dehumanized, where they're being disrespected, where they're being humiliated, and in many cases because of the color of their skin. These so-called Pan-Africans who rule over us, who criticize us every time we call them out on disrespect of human rights, have not done anything. The same way they neglected our people who are being racially abused in China in the wake of the COVID-19 pandemic. They are the same people that are silent. So we try to use our talents to help our brothers and sisters. We organized a concert, which concert was blocked by the Ugandan embassy in UAE, in Dubai. When I reached the airport, I was questioned for 8 hours. Apparently, the regime in Uganda, through the embassy of Uganda, said I am a terrorist, taking trouble to Dubai and the UAE. They said I shouldn't be allowed to conduct any business there. Of course, after all the questioning, the government of Dubai realized that I'm not a criminal, that I'm a good person, and I have good intentions. So they released me. Unfortunately, because of the extreme pressure from the embassy, our concert was cancelled. Now imagine, this is an embassy that is supposed to look out for the well-being of Ugandans wherever they are. This is an embassy that has done nothing to save our girls and boys who are stuck there, but has done everything to stop every effort to bring them back home. Nubian said it, that only in this detention center that we are allowed to visit, the conditions of living were horrifying. For every girl or boy to return back home, all they need is an air ticket that is between 700 to 800,000 shillings. So if the concert that I'd gone to perform in Dubai was allowed to go on, I would be returning with a minimum of 400 of those girls or boys. Unfortunately, the Museveni regime thought those people are better off suffering in that world other than returning home. In the same way, on Independence Day, just a day after blocking that concert, the regime had parties there. And you know, every time they have parties outside Uganda, they transport people and they spend billions. Now imagine if that money was spent to bring back our people. But do they care anyway? No, they don't. Now this is my message. First of all, to the girls and boys that are stuck there, I know you're watching, or I know you'll get this message.
Hang in there, brothers and sisters. We have not given up on you. Uganda has not given up on you. We are still making every effort to get you back home, and you will come back home. To fellow Ugandans, wherever you are, we know we can do this. While we are making our own effort as a party, as NUP, as people power, we know that even individual citizens, even those that don't want to publicly associate with us, you can do something. You can buy one ticket for one girl or one boy, or even half a ticket, or whatever you can. I'm sure every one of us can do something. For those that have the funds, please contribute to bring back our children. And for those of you that don't have the money, you can contribute by creating awareness. Let this be the issue on everybody's Facebook, on everybody's Twitter. Let us not forget about them. Don't sweep them under the carpet. Let them know that we are thinking about them. By creating awareness, maybe somebody that can be helpful but is not yet aware can know and will be helpful. So don't forget about them. Let us create as much awareness about the plight of our girls and boys that are stuck there. And for us that can contribute, let us contribute. Our Secretary General has announced my contribution. I had intended it to be silent. But I could not call upon you to contribute when I've not led by example. I'm only trying to lead by example, but whoever can do something, please do it to bring back our people. I will also mention this. I had not intended to dwell so much on it, but while I was away, we were treated to a diplomatic embarrassment. All of you have been seeing the erratic character of General Museveni's son, who he has been gifting with ranks. He came out, I don't know what he had consumed, or maybe that's his character, that's him, and attacked Kenya in his profile as commander of our land forces. He disrespected Kenya, therefore dragging all of us along. And as usual, General Museveni came out to congratulate him, to reward him. And yes, just a day, just after a day of national embarrassment, General people that misrepresent our country. You know now that all those people that are raping women, all those soldiers that are torturing people are actually being rewarded by General Museveni, because according to him, that is the right thing to do. Of course, General Museveni came out and pretended to be apologizing to Kenya, but that was in words. We judge him by his actions. In his words, he was apologizing to Kenya. By his actions, he rewarded his son for disrespecting Kenya. To our brothers and sisters in Kenya, please bear with us. That is what we go through every day. But I also want to assert that that man was not speaking on our behalf. He does not represent us and is not even one of us. And finally, ladies and gentlemen, well, before I leave that topic, what does it show us? First, it shows us that we don't have a national military, we have a personal military. The fact that no other serving officer can behave in such a manner. But for the ruling family, they have the right to abuse every law, civil or military law. A few generals and soldiers that have dared to speak out in a much less undermining way, you've seen what happened to them. You saw what happened to Dr. Besigye, you saw what happened to Tumukunde, you saw what happened to Sejusa Tinyefonza, and you saw what has been rewarded to General Museveni's son. The military is completely embrace Twitter. Go on Twitter and follow them on Twitter. Tag them, tag all these organizations. I want all of you to be on Twitter.
if you make one post on Facebook every day, make 2 posts, 2 tweets every day. Use Twitter because now we know what they fear most. Kambizi ne muluzungu ebyo. Basebo ne banyabo. Ndi musanyufu okuba nti njogerako nammwe. Ekisooka kyanaku lunaku lwa leero tukyayogera ku kiwamba abantu. Ekiwamba abantu ekigenda maaso mulabe bamaama b'abantu be baawamba. Abamu balabika oluvannyuma nga bamaze okutulugunyizibwa okumala ebbanga ddene. Abamu tebalabikangako nga muganda waffe Gaza tanaba kulabika paka olwaleero. Kyanaku nnyo nti abantu baffe bawambibwa ne batulugunyizibwa, abamu abakyala ne bakwatibwa nga marinos. Naye ate kyanaku nnyo okulaba nti waliwo okusirika n'okusuulayo ogwannagamba ku nsonga eno ng'ekyo kiva mu bakulembeze, abakulembeze ab'ebyobufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Kyanaku nnyo abakulembeze mwe abalondebwa abantu tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Bwaba tebannajjawo ekiro abasirikale oba abapoliisi ng'olabako abapoliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo ne bambula omuntu wo nga bwe bakola kalanzi ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakumaddembe ne bakuuzaawo. Bangi mumalabe babasse, bangi mumalabe babatulugunyiza. Kyewuunyisa nnyo gwe omukulembeze oba oli wa opposition oba toli, ng'eyo si ensonga enkulu nga si ensonga gy'okulembeza. Ng'ogenda ku TV oba ku radio n'odda ku busongasonga, tewali nsonga nkulu mu ggwanga muno basebo ne bannyabo esinga bulamu bw'abantu baffe. Teriiyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyozageza ku nsonga eno oba endala, ne mutandika okudda mu nsonga eza polisi, muli mu kwebuzaabuza. Muli mu kubika kizibu kiri. Tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino. Ekiwamba abantu panda gali egenda maaso kati ekubisaamu ey'Amini emirundi egisukka mu 3. Eby'Amini babiwandikako buwandiisi paka kati tukyabyogeraako. Bino bigenda maaso olunaku lwa leero. So bw'obanga oli mukulembeze ng'oli eyo ng'eno ensonga tekwatako ekyegeza welfare y'abantu bekyegeza obulamu bw'abantu bo tebukwatako. Abakulembeze abalala ab'amadiini bakadde baffe tubenyumirizaamu nnyo, naddala mwe abavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe. Naye tetunawulira amaloboozi gamala kuba n'ekyokulabirako baakituwa dda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneeza yali tasinga Katonda maanyi, Amini yali tasinga Katonda maanyi, Hitler yali tasinga Katonda maanyi, ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Mulekerawo okutulaga nti Museveni mumutya nnyo okusinga bwe mutya Katonda. Mutusomesa ku bajulizi ba Uganda wano. Fe Abakatoliki tulina abajulizi 22, Abaprotestanti mulina abajulizi 23. Buli mwaka tubajjaguza ne Namugongo. Abo battibwa nga battibwa Kabaka eyaliwo, Ssekabaka Mwanga, nga battibwa olwakye baali bakkiririzaamu. Olunaku lwayo tukyaboogerako era tuyigira ku bo. Naye kati enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa, tebaawambibwa buwambibwa, bakyawambibwa paka olwaleero ne batulugunyizibwa. Bino tetubisomaako mu bitabo, tetubisomaako mu Bayibuli oba mu history. Biri mugenda maaso olunaku lwa leero. Lwaki si bye tuwulirako? Lwaki si bye mwogerako? Lwaki si bye mutusomesaako mu masinzizo? Kyemutugamba mugamba tubeere bakkakkamu, tubeere baddembe. Naye osobola okubeera ow'eddembe nga tolina ddembe lyo. Kubanga musirise kyetuva tuvaayo tubyeyogerereko. Tubasaba abakitaffe ne bannyaffe mu Katonda muveeyo musitule amaloboozi gammwe. Mulekerawo okutya Museveni kuba Museveni tasinga Katonda maanyi. Nja kwogera ne ku bakulembeze ab'ennono. Abakulembeze ab'amadiini mbadde ntegeeza ab'amadiini gonna, n'ab'ennono ntegeeza abakulembeze ab'ennono zonna. Ffe wano mu Africa tukkiriza nnyo mu nnono.
nja kwogera ku waffe gye nva, nze nva Buganda. Era tumanyi nti abakulembeze baffe be batwogerera. Naye tewabangawo ntiisa wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa, tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Tebangawo. Kati musango okuba omusiraamu, musango okuba omuganda, nze kennyini baali bampabyeko. Genda obuzeewo ne Gozaake bwe baali bamukuba omusango guba mulanganga. Ne bano lwaki ekyo si kyekiri ku mumwa gwa buli mukulembeze? Fenno tulowooza nti ku Ssemasonga ettaano eza Buganda ye yandibadde ekulembera obulamu bw'abantu ba Buganda, obulamu bw'abantu ba Uganda. So abakulembeze b'ennono mwenna, oba oli wano Buganda, oba oli Busoga, oba oli Ankole, oba oli Lwenzururu, obulamu bw'abantu bammwe bwe businga obukulu. Twagala nnyo okufiringa nti tuli baana bammwe mutulowoozaako nti tetuli byabambuzi. It's just numbers. We are people. We are being killed. Twagala okuwulira amaloboozi gammwe ku bulamu bwaffe. Bwe tutagawulira ku bulamu bwaffe, tujja kuba tetwagala gawulira ku nsonga ndala yonna. We want to live. We want to be alive. Twagala kubeera balamu. Abaana baffe babawamba, abaana baffe babatta, ababawamba mubamanyi. Bwe bamala obawamba ne bajja ne beekubisa namwe ebifaananyi, kibanga ekitegeeza nti mubakkiriziganya nabo. Twagala abantu baffe. Bamaama bali mu Kaaba wano bawamba abaana baabwe. There's a deafening silence. Nkiddamu tetulabanga ku ntiisa yonna yonna nga ntiisa eri mugenda mu maaso olunaku lwaleero nga bawamba abantu baffe. Nja kusembyayo mwe bannamawulire. Bannamawulire musirise. Zi TV zammwe ne zi radio zikozesebwa kupromotinga ani yakwanya ani gwe baakyaye ani. Mulinga abagamba ye ensonga enkulu. Okay? Bawamba abaana ne babatta mubiraba olunaku lwaleero. Nene mutwala ebitundu 75 oba 8 ku 100. Nga boogera kwani gwe yagenza okwanjula ne bagaana omwanjula. Ekyo kitegeeza bintu bibiri. Either ensonga ekwata ku bantu bammwe temugifaako, oba nammwe muli mukobaani eri okudiverting ensonga. Tetugenda kusirika bannange. TV zammwe ne radio zammwe tujja kulekerawo ziraba, twedire ku social media kubanga nazo zikozesebwa kubika nsonga eno. Bawamba abantu baffe, bawamba abantu baffe, twagala abantu baffe. Bawamba bakasitoma bammwe. This is a very serious matter and we want back our people. Mulekerawo kwekirinanya bannange, mulekerawo kusirika ensonga eno egenda mu maaso basebo ne bannyabo. Bwe bannamawulire namwe temuli safe. Njogeddeko ku munnamawulire munnammwe Remy Bahati yavaayo na interviewinga Just Kakwenza. Kakwenza nannyonnyola ekyamutuukako nga bamwambye ne bamutulugunya nga Muhoozi yennyini yamutulugunya. Kakwenza said it that Museveni's son Muhoozi himself took part in his torture. They intimidated her and ordered her to remove that interview and she refused. Bahati Remy munnamawulire munnammwe bamutiisatiisa ne bamugamba interview gijjeeyo n'agaana ne bagenda ne bawamba famire ye ne bamala ennaku nnyingi nga babawambye. Saalaba eyo nsonga bwe yafukola mu mutwe gw'amakulu mumwe. So bwe munaasirika nga batulugunya bannammwe nammwe bajja banona. Agambye ensonga endala basebo ne bannyabo naddala bana Uganda obaka bange bwembawa kukuwamba abantu bano. First of all bino byali bibaddewoko era tujja biwangula. Naye njagala obbasaba mmwe bannayuganda bannaffe abali emutekinga enoti abantu ababawamba mubamanyi, mubanotinge ate mubalabise mubaanikeyo tubeere nga tubamanyi ku kiseera ekituufu. Bajja kwanukula ku kiseera ekituufu. Temubamukola temukkiriza abantu kwerabira. Mubanotinge nti gundi abeera wano mutabani wa gundi, gundi abeera wano mutabani wa gundi. Not them. N'abo abapoliisi bonna mubanotinge nabo bantu.
nabo balina abantu baabwe. Note them down and expose them. Okay? What you commander? Note them, expose them. At the right time, you can chase guys. Comrade Nubiani yababulidde ku bimu bye twayitamu nga tugenze Dubai. Basebo ne banyabo tuli bayimbi. Era ekyo kyekitone Katonda kyatuweera obwereere ate n'abantu ne batusitula ku bwereere ne batufuula kye tuli. So bwe wabaddewo obwetaavu obw'Abaganda baffe abangi abasiranidde mu mawanga ago gye batulugunyizibwa gye bayisibwa ng'ensolo, twasalawo oluvannyuma lw'okulaba nga gavumenti ya wano tebigikwatako ebya bannayuganda banyigirizibwa ne tutegeka concert e Dubai. Concert eyo yabadde tegekeddwa mu kisaawe ng'era tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000. Naye nga bwe mumanyi nti gavumenti ya wano mu bikolwa byayo tuze tukakasa titeifa ku bannayuganda tebaagala na baagala. Gavumenti ya wano ng'eyita mu embassy eya Uganda e Dubai baagenda ne bapokera gavumenti ya Dubai omugambo ne babagamba nti Bobi Wine ajja wano nyagenda kuyigiriza abantu kwekalakasa. Mulabye okwekalakasa okubadde mu nsi z'Abawarabu nga bajjako abakulembeze kyaleeta wano. Ne babagamba ebintu bingi nnyo era nagenza okutuuka nga baniize ne bankunya okumala essaawa 8 bambuuza ku NUP bambuuza buli kimu naye nga buli kye bambuuza kyenziramu. Nakirabye oluvannyuma nti babadde babatiisa butiisa era abakulembeze baayo ne banneetondera ne banta. Naye babadde already bamaze okuinfluencinga okustopinga concert yaffe era concert eyo neyimirizibwa. Kyanaku nnyo basebo ne bannyabo nti twabadde tulina essuubi era singa embasa ya Uganda teyekiise mu kaweefube oyo nkakasa nandibadde nkomyewo wano n'abaana baffe ekitono nnyo 400. Nga bwe mbagambye nti twabadde tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000 kuba concert yabadde mu kisaawe nga kisinga ne cricket oval. Naye kyalemeseddwa. Abaana abo basibiddwa, abamu bagenda myaka, abalala myezi. Gavumenti ya Dubai kyetaaga kiri kimu kyokka, air ticket. Nana gwe kitwale nti buli bantu 8 ababadde bayingira oyo omuwala omu yabadde addayo ewaka. Bwe babeera 8 abo 10 baddayo ewaka. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Kati bala abalamu olabe. Kyanaku gavumenti ya Uganda yabiremesezza. Ate nno yandibiremesezza negamba temutubba koshofe katubeekomezeewo ne baganya bakomyawo. Enkeera ku independence wabaddewo n'ebikujjuko bya mutabani wa Museveni era mumanyi buli wagenda ateeka abantu bangi ku nnyonyi bagende balage nti alinayo obuwagizi n'abagulira n'ebiyingula by'emmere. So gwe kitwale nti biliyoni za ssente ez'omuwa omusolo mu kifo ky'okukomyawo abaana baffe zaakozesebwa ate kugenda mutabani wa Museveni kweraga eri nakulaga lyange. So yeyo gavumenti ebafuga basebo ne bannyabo. Kyanaku nnyo tibwe bityo bwe biri. Ensonga yabadde tutte esookera ddala yakomyawo abo be tusobola okukomyawo. Nene ekyokubiri okukuba torch ku nsonga eyo nga bwe mbadde ennyumba wano ne bannamawulire n'abantu bonna ti ensonga y'abaana baffe abali mu mbeera abalinga abaddu si ensonga enkulu kati ku mawulire. Kuba singa mugyogerako ng'ensonga enkulu singa abazira kisa business community n'abalala nezi NGO singa beekozeemu dda omulimu ne bakomyawo abaana baffe. So twagenda creating awareness. Singa abantu bamanyi obuzibu abaana abo bwe babeeramu. Twakyaddeko mu detention center emu yokka ey'abawala. Nubya nabanyonyodde yabaddemu abawala 600. Kwabo 600 2 bannayuganda abalaba nsi yonna bava Burundi bava Nigeria bava Central African Republic bava Congo n'amawanga gonna naddala agalinga Uganda agatulugunya abantu baayo agassa abantu baayo bwavu bali eyo. Ekigendererwa kyaffe kujjayo bafirika bonna. We wanted to, our effort is not only for Ugandans but all Africans because it pains us to see people humiliated because of the color of their skin.
kyanaku kyababagamba nti ba Pan-Africans tebafaayo ng'era bwe baalemesa abantu baffe abaali bafacinga racial segregation. Mujjukira Bannayuganda bwe baali basosola mu langi nga basiranidde China ne tufuna ennyonyi ey'okubakomyawo nga kye twagala ku gavumenti ya Uganda yokka kukkiriza nnyonyi eyo erandinga entebe ereeta abaana abo. Baagaana. Ku mulundi gwe gumu abaana baffe bali eyo bayisibwanga baddu babakuba n'ekibooko zino ez'okusiba ku muti ne bazikuba mugongo ng'ez'abasireevu. Kitwetaaga kyokka kubajjayo, gavumenti ya Museveni egaanye okubajjayo. Ne buli lunaku wabaawo ekikujjuko ekikozesa ssente z'omuwa omusolo ennyingi yeyo gavumenti ya Uganda. Obubaka bwange obugende eri mwenna abaana baffe basibye, era buli afuna obubaka buno ku kasimu buwe munno. Tuyimiridde nammwe, tetugenda kulekeraawo kujjukiza buli muntu yenna. Twagala buli muntu amanye ku mbeera yammwe, kuba si buli Munnayuganda nti omutima gwe mubingo gwa Museveni. So we've not given up on you, brothers and sisters. Hang in there. We're still making every effort to get you back home. Obubaka wange obulala bugenda eri Bannayuganda abo basobola okuyamba. Mubano ntegeza n'abo engeri gy'oyamba. Essimu tugenda ziteeka ku social media handles zaffe, era nammwe abaliyo mbasaba obubaka buno mbubunye. Buli asobola oba osobola gulirayo muntu tiketi emu, osobola gula kitundu kya tiketi, kyonna ky'osobola okukola, please kikole abaana baffe bakomewo. Naawe atalina ssente osobola okukola omulimu gw'amaanyi, making sure nti obubaka buno bubuna. Making sure okozesa Twitter yo, Facebook yo, Instagram yo, TikTok yo, mu making sure embeera y'abaana baffe eno, mu making sure tetuwummula, mu making sure tetwogera mboozi ndala eneefuuka emboozi enkulu paka nga baana baffe bano bajja kuvaayo. Manyi nti kisoboka basebo ne bannyabo. Secretary General waffe akyogeddeko nti saayagadde just kukunga bukunzi mmwe nga nange seekunze. Newankubadde kyabadde nadde saagala kyatuukiriza nnyo, naye kale akyogedde nange ensonzeeyo obukadde 10 tutandikire okwo, naye nammwe mbasaba buli asobola akole ekyasobola basebo ne bannyabo. Wesibadde twawemuka, twaswala ne tuswaluka nga mutabani wa Museveni kati gwe wawadde obwa general manager nga buddeyo natuswaza ku Twitter ngalumbaganye gavumenti ya Kenya mu ngeri ey'ettamiiro, mu ngeri y'obuswavu, naye tekyewunyisa eyo yenkola ye. Kyayambi buyambi n'amawanga agatwetoolodde gamanye kyetudiringa nakyo. Era ekiteewunyisa nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okutemula abantu nga 18-19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020, nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okuwambanga abavubuka okubakakanya obutamwakanya, era yavuddeyo Museveni n'amuyozaayoza olw'okuswaza Uganda, era namuwa ekitiibwa ekisingayo obunene eky'amagye. Wadde Museveni yefudde mu bigambo bye yabadde ng'eyeetondera Kenya, ne mu bikolwa bye yalaze yasanyukidde mutabani we. Ali wano Museveni yali avuddeyo n'akozesa minisita ow'ensonga ez'omunda n'agenda n'ategeeza Parliament nti bankute ne mashini gani mu Arua ne bazigulako omusango gwa tera n'emisango emirala. Kitegeeza nafuuka terrorist. Abakulembeze bangi nnyo mujjukira Dr. Besigye bwe bamusibako omusango gwa rape ne bamusibako n'omusango gwa treason. Kitegeeza nti baali bagiziza. Kikyengezaako okwogera basebo ne bannyabo. Kitegeeza ekyo nti n'abaana bangi nnyo be bakutte, bano Banubian bagamba babakutte n'amasasi 4. Kati ku ffenna be Museveni bazawaayiriza. Lwaki nzikiriza byagamba Jamiru mukulu? Mbeera mukyama ogamba nti amuwaayiriza nga tuze tulaba buli gwawaayiriza. Ensonga endala, mu mwaka ogwa 2004 mu mwezi gwa Desemba mu kuziika Adonia Teberondwa e Bushenyi, omu
kuba ne ba Museveni gwe bayita Kaido Tafire yavaayo mu lwatu n'agamba nti bo bayambalanga uniform y'abasirikale b'Obote ne bagenda ne batta abantu ne bakomitinga terror ne bakomitinga mass murder basobole okukyayisa gavumenti y'Obote. Ebyo Otafire yabyogera. Tetujja kyogerako lwaki tanayimirizibwa mu mbuga z'amateeka olwaleero, naye yatugamba bakolanga ebyo mu Luzungu ekyo bakiyita false flag operation, okola ekikolobero osobole okuvumaganya ono. Tulina bukakafu ki nti ebyo bikolobero bye bavunaana abalala si bwe babikola nga tebavangayo tunnyonnyola byaliwo Kanungu, nga tebavangayo tuwa lipooti ebyaliwo mu kwekalakasa kwekayunga, nga tebavangayo tuwa lipooti ku bintu birala byonna byonna. So nga temunnaba tunnyonnyola, nga temunnaba kuwozesa Jamiru Mukulu, temulina kye mutugamba. Mu bannamawulire abali wano olunaku lumu mwali ku kooti tife tetuwulira Jamiru Mukulu byayogera, naye olunaku lwokkalokkalo twamuwulira ng'ayogera. Mu bannamawulire mwamufiriminga yali atambula mu kooti n'awoogana n'agamba Museveni yatutuma okola bino ebintu byonna byonna. Clips ezo muziina mwe bannamawulire abaffe, ebyo byonna byonna bitegeeza ki? Manyi temwagala kwogera ku zino uncomfortable conversations, nje soogerako. Manyi nti Museveni apulaninga kundetako ebisangosango, lwaki yogera? Nja byogera kabisa. Finally fe twogera ku buli munnayuganda kuba tuli ku nsonga ya human rights, ddembe ly'abuntu. Tetukkiriziganya na butuju at all, era ekyo mukimanyi byetwogera mu lwatu byetukola ne mu kyama. Okay, tetukkiriza mu butuju naye tetukkiriza mu ddembe lya buli muntu. Buli munnayuganda aba n'eddembe lye, era eddembe eryo limwalinamugibwako mu mateeka ng'asaliddwa omusango. Bwe baba tebanaaba musalira musango, ebyo tugamba minga bitono basebo ne banyabo ngamba mmwe abatulugunya abantu. I think you will interpret that in your own English. You translate it. Ladies and gentlemen, Senyonyi, to clarify about the statements I made, but General Honorable Senyonyi decided to throw that back to me. So recently, I made comments about the incarcerated Jamiru Mukulu. And I say that he has his rights as an individual. Of course, regime apologists came up to attack me for talking about somebody who they believe should not be talked about, who they say is a terrorist, etc., etc. It's not surprising at all. Jamiru Mukulu was arrested 8 years ago. What we know is that Jamiru Mukulu was a rebel, like Museveni was a rebel, an armed rebel. The only difference is that Museveni succeeded and Jamiru Mukulu didn't succeed, at least not as yet. However, I will mention this, that Jamiru was arrested 8 years ago, and up to now, he has not been tried. So in the absence of a fair trial, you are not conditioning us to side with you, Mr. Museveni and your friends. We are going to still demand for a fair trial in the issue of Jamiru Mukulu. Number 2, Jamiru Mukulu's lawyers are Wameri and company advocates. Now, Counsel Wameri is the head of our legal team. So we are privy to information about Jamiru Mukulu. And we've learned since that Jamiru Mukulu has endured torture. He was forced to eat pork against his religious belief. He was forced to drink alcohol, and he was even waterboarded, among other grave forms of torture. Now, needless to mention that torture is illegal, and torture washes away all charges against an individual. It is not the first time for people to be charged for terrorism. Nelson Mandela was called a terrorist by Margaret Thatcher.
Myself and the People Power Movement, we were called terrorists. By now, the dead Eri Tumwini. Okay? Dr. Kizza Besigye was charged for rape. The Minister of Internal Affairs came to Parliament and said I was caught with 2 guns, and they charged me with treason. Many of our comrades, Eddie Mutwez, Nubian, and others, were charged for apparently having bullets. Of course, all these were lies. All these were bogus charges. So after seeing all these fake charges aimed at us because we were opponents of Museveni, why would it be hard for us to believe that Jamiru Mukulu could also be framed by the same regime for opposing it? And for opposing it in a very effective way, like they opposed the Obote regime. Number 2, or 3, or 4. You all remember, especially you, the journalists, that in December 2004, General Kainda Otafire, at the barrio of Adonia Tiberondwa in Bushenyi, spoke to the congregation and confessed that they used to put on the Obote military uniform, go to villages in Luwero and others, and kill people, mass murder, in order to paint a nasty picture for the Obote government. Now, in English, that is called a false flag operation. If one of you confessed to that, why would you, and of course, seeing many other great things that the Museveni regime has done, the Mukula massacres where people were burnt in train wagons by this same regime, why would we doubt that this Jamiru Mukulu thing could also be a false flag operation? Especially that you've kept him in prison for 8 years, especially that you've denied him any access to the media, any access to, any possibility of him putting out his voice there. I mean, you journalists remember that one day, the only time I saw Jamil Mukulu speaking is when he shouted into your camera that Museveni is the one that sponsors those terrorists. Not to say that I believe Jamil Mukulu, but also I don't believe Museveni either. So I don't believe those 2 people that are thought to be terrorists, Museveni and Mukulu. In my view, they are one and the same. Finally, ladies and gentlemen, we talk about Jamil Mukulu because for us, it's a matter of human rights. Whether or not we agree with you, we respect human rights and we respect the rule of law. And we believe that a person is innocent until proven guilty or until they, say they are guilty. So until then, until there's a fair hearing for Jamil Mukulu, until there's absolute respect of human rights, we shall stand for the rights of everybody. We might disagree with you, we might come from a different religion, we might be different in every way, but we stand for the human rights of everybody. Even for you, Museveni, and your fellow criminals, finally, when we finally arrest you, because you will be arrested one day. But finally, when you are in the dock, we shall stand for the human rights of Museveni as well, because you're a human being, although you don't behave as a human being. Thank you very much, ladies and gentlemen. Oh, Lutalo, Ngaluwete, Tuliyambale Ngule, Tuliyambale Ngule, Tuliyambale Ngule, oh, Lutalo, Ngaluwete, Tuliyambale Ngule, Tulizimba Moyutande. People power. Our power. Thank you, ladies and gentlemen. Have a good day. Our power. Kunga Uganda Kunga. Kunga Northern Uganda Kunga.
Kunga Southern Uganda Kunga. Kunga Eastern Uganda Kunga. Kunga Western Uganda Kunga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ate era ekiseera kyonna weewaawo. Should I Lugandaling or English? Both. Ladies and gentlemen, I'm so humbled to be before you. Our President, His Excellency Chagulanyi Sentamu, the SG, the spokesperson and his deputy, other leaders in the National Unity Platform, and the media houses. Yes, we were scheduled to have charity concerts. We had dubbed them charity freedom concerts that were supposed to, the funds from these concerts were meant to bring back our fellow Ugandans, and not only Ugandans, but also other Africans who are held in the detention centers, various detention centers in the UAE. Yes, as you saw the events on social media, interrogated for several hours, and what transpired from these interrogations, nga musanvu twali mu UAE Dubai, twalina shows nga ekibiina kyaffe we kirina Arts and Entertainment Department, twali tuorganize shows Dubai okulaba nga tukomyawo baganda baffe abasiranira eyo. Naye mu kaseera we bakwatiramu Honorable Chagulanyi Sentamu ku immigration ne bamubuuza ebibuuzo, twasobola okumanya nti embassy ya Uganda yali emaze okutegeeza authority ya UAE nti Bobi Wine azze kusomesa bantu beeyo kwekalakaasa nga wekyali mu nsi z'Abawarabu, Egypt, Tunisia n'endala okwekalakaasa okwaliyo. So kino ne kireetera authorities eyo okwekengera, era ne bamugamba tageza n'alinya stage yonna yonna, era show zonna ziri cancelled. Naye ng'omulamwa gwa zino show gwali gwa crazinga ssente okulaba nga tusobola okugulira baganda baffe abasiranira eyo tiketi bakomewo e Uganda. Naye era mukiraba nti nno bonna wali bano bamusibirabwa babeera basobola okuinfluencinga n'abantu abalala okulaba nga bannayuganda basigala nga bali mu kunyigirizibwa. Era twasobola okutuukako ku detention center emu gye basibira basisita baffe ne tuinteractingako nabo, twayogerako n'abantu ababatwala ne batutegeeza nti mwe detention center yokka detention center bwe zityo ziri 20 n'okusukka eziri mu UAE, naye nga mweno emu gye twagendamu waliyo abantu 600 Abafirika, naye nga kwabo 600 bannayuganda, ekitegeeza nti obutundu 33 ku 100 be bannayuganda abali mu detention center zino. Era nga tusaba bannayuganda bonna gye bali tulabe nga tufuna engeri gye tusobola okukomyawo basisita baffe, kubanga ne gavumenti yaayo ebakutte terina ssente zibakomyawo, naye basobola okubakuuma. N'ekirala kye nabadde neerabidde mu kutulemesa ebivulu bino nga mwenda ku independence regime yakolayo ebikujjukujju, era ebikujjuko bannaye munansonyiwa nze ndi munubbi naye ngezaako era. So bakolayo ebikujjuko nga era ssente nnyingi nnyo ze baateekamu, naye nga ogenda n'otunulira bino ebintu, zino ssente ze bakolamu pate n'okupromotinga zi agenda zaabwe, baali basobola okuguliramu bannayuganda tiketi ezibakomyawo ewaabwe, kubanga abaana abasinga baava wano ng'embeera ekaaye. Okutuuka eyo gye baabatwala ne basanga ate nga nayo embeera teriyo kitambula kwe kubakwata, ate ng'era n'ebitongole ebitwala abantu bano zi organization Uganda ebawa license. Tuwulidde emisango mingi nnyo n'emiranga gy'abaganda baffe
bangi bwe bagyemu organizi zaabwe, naye nga gavumenti yaffe tefanga nayo kulaba nga ekola investigation okufindinga out kiki ekigenda mu maaso. So nga bwe tugamba nti no ffenna tulina omulimu gumu, tuzuukuse baganda baffe abakyebase, ate naffe twongere okulabisa bino ebigenda mu maaso. Engeri y'okulwanisa ebintu bino kwe kubirabisa. Bwe tunaayongera okulabisa ebintu bino, neyo yonna n'abo abantu abadde bakyawa Museveni obuyambi bajja kulaba nga tebasobola kukolagana na muntu ata respecting human rights. So ekibiina kyaffe nga kyo kirina enteekateeka, sijja genda mu ebyo kubanga ebyo ya Secretary General ajja kubyogerako okulaba engeri gye tugenda oteekawo enteekateeka yo okuraisinga funds okulaba nga waakiri tukomyawo baganda baffe. N'ebyo ebigambo nesimye nnyo okubeera ku maaso gammwe. People power, our power, People power. Thank you. Our power. People power. I will be very, very brief. Thank you so much for paying patient, media houses. I think all of us can feel the pain of these our brothers and the mothers who have been here. I don't know how regime officials sit comfortably in their offices, seeing these mothers cry, seeing what is happening. Museveni and his people like talking about Idi Amin. But you've heard the stories of what they did to these people. What can be worse? If they just take you and start doing all sorts of things to you in those torture chambers. And then they have the guts to come and lecture us about Amin, about Obote, and all that. So, the late Brigadier General Kasiri Gwanga used to say, cut the crap, because you cannot talk about Amin and say you used to torture people, you used to abduct people, and yet we still have these things happening in 2022. It's very, very unfortunate. I saw these mothers crying, all of them outside the court martial the other day, and it was very, very disturbing. Outside the military court, they are wailing because their children were being taken back into detention without even giving them a date when they will come back. So the challenge is to the Supreme Court and Mr. Owinidolo and his people, because the Constitutional Court already decided that trying civilians in military courts is unconstitutional. And the state appealed to the Supreme Court. Up to now, there has been no hearing for that case. We want that matter to be resolved by the Supreme Court, so that in Uganda, military trials of civilians are declared unconstitutional, because that goes against the UN standards, the international human rights standards, which Uganda is a signatory to, and all that. You cannot be trying civilians in military courts. So that is what I wanted to emphasize. And finally, to talk about the question of Dubai and UAE, Arab countries, the National Unity Platform is leading the effort of repatriating these our people. Our target is to bring back as many of those young people as possible. All they need is an air ticket back home, and we have seen many Ugandans willing to contribute. And so we have put in place numbers, several phone numbers, where Ugandans who want to contribute to this effort can contribute. And we are going to make these numbers available online on all our social media platforms, so that if you're there and you want to contribute towards the effort of bringing back these Ugandans, please do that. And these people will be able to return back home, because they are like orphans. The regime does not care about them. How about the legitimate regime, the legitimate government, which was elected by the people, takes charge? You know, we say that all of you know that NUP is a legitimate elected government of Uganda. So if the illegitimate regime does not do certain things, it is expected that they will not take charge. But let us, the people of Uganda, decide to bring these people back, to do one of our responsibilities. And we've done many other things. You've seen us carry out different activities of charity and others. And this is one of the things we want to lead and bring back our people to Uganda. So these numbers will be available online. I don't know if I should read them here.
one is registered in Ernest Ayen 0760 045 345. For those watching us live, you can get those numbers. There are several. So there are 6 numbers in total. One is the 3 MTN and 3 Airtel numbers. The MTN numbers are 0760 045 345. That's in Ernest Ayen's number, Ernest Ayen's name. And another is registered under Rahma Juma 0762 890 137. The other is in Kafko Stanley, that's the name, it's a 0762 888 923. And then Airtel, the first one is 0705 564 156. So these numbers are going to be put online for all of you guys who want to contribute. But I also want to announce that our president has made the first contribution of 10 million shillings to this cause. So we are not just announcing to encourage you guys to make contributions. He has put in a contribution of 10 million shillings to help. That's about 10 people that are going to be brought back home. And I'm sure other leaders, members of parliament, and other leaders in NUP will make a contribution towards this effort. Zino enamba z'ensomye zetugenda okuba nga tuyitirawo okuyamba abantu baffe abali stuck mu makomera ag'enjawulo e Dubai n'amawanga amalala ag'Abawalabu. Twagala kuyambako ku bantu baffe bannayuganda batulonda era mulabye nga tukola ebintu eby'enjawulo okuyambako ku bantu baffe ababeera mu mbeera embi. Kakati tutaddewo zino enamba gwe bw'oba ng'oyagala kuyambako okuzza abantu baffe wano ku butaka osobola oyitira n'oteekayo contribution yo ne tulaba nga tubaleeta abantu abo. Tujja kwanawunsinga eno campaign egenda kulaninga for 1 week. Leero Lwakuna egenda kutambula mpaka ku Lwokuna next week. Sente zitunaba tufunye mu fundraise eno tujja zibabuulira era abantu baffe basobole okukomawo wano mu Uganda. Era nkyogedde nti president waffe yataddeko million 10 ng'etofaali erisooka ku nsonga eno ey'okukomyawo abantu baffe. N'ekirala si kuba nti alina amajja wabula naye nga bwe mumanyi oba yakolamu. Ekisemberayo ddala nga ngenda muyita banayo badde njogera ku nsonga y'abamaama bano. Juzi tubadde ku kooti y'amagye nga miranga n'ebiwoobe wabweru wa kooti. Simanyi nakyemalira n'abantu be bawulira batya bwe balaba abakyala bano nga bakaaba ku lw'abaana baabwe be basibye kati bamazeeyo ebbanga erigenda kwera lya myaka 2 nga nabo bakimanyi bulungi nnyo nti bano abaana tebalina musango. Amu babakwata olw'okwambala bereeti ng'eno gye nyambadde, abalala nti baali bawagira nnyo people power. Kati ng'oyo Ashraf Kalanzi yali avuga bodaboda nga wagira president waffe ne NUP ne bamukwata. Kaakati bw'otunuulira ebigenda mu maaso n'olaba bano abaana babadde boogera wano bamotivu, oyo omukyala Naluwowa omuwala n'abalala be batulugunyiza n'oyo muganda waffe Yusuf. Ate bano batono nnyo kwabo be bagenze bawamba be tutamanyi nawa gye bali. Mukimanyi bulungi nti recently waliwo abaana baffe bangi nnyo bebaze nga bakwata up to now be tutamanyiiko gye bali. Kati bavaayo batya? Ekisooka juzi babadde celebrating independence. Osobola otovaayo ne mugenda ne mwekubira buserefi n'obufaananyi bwakabi nti muli ku independence, muli ku kigo bya independence, so nga mukwata abantu abatalina musango ne mubatulugunya ne bwe baali badde n'omusango. Amateeka galagira ndi mutwale mu kooti mu ssaawa 48. Naye gwe n'okwata omuntu n'omutwala n'omubuzaawo emyezi n'emyezi nga tomututte mu kooti ate ne batandika okubakuba n'obabuuza ebibuuzo ebyo. Kyanaku nnyo nti buli omu agendayo kye basooka omubuuza Bobi Wine akusasula ssente meka okuwakanya gavumenti. Kubanga bo basasula balina okusasula buli omu. Era mulabye omwana awo ng'avaayo ababodaboda nga balwana abagaba babakozesa juzi bwe baali bayisaamu baselebratinga. Abaana bavudde ne balwana ne bagamba ssente zaffe ziriwa mutukozeseza ate mutuwadde ssente zaffe.
kakati kubanga bo batambulira mu mbeera y'okusasula abantu balowooza nti naffe tusasula abantu kisooka sente tuzirina naye ne bwe twalibadde nazo bannayuganda bamanyi ekyokukola bannayuganda bali mu bulumi bannayuganda balina ensonga ezibaluma era ezo ensonga ze bayimirirako okuwalana n'okukolokota gavumenti ya mwami Museveni mpaka bwenavaawo. So teri NUP muntu gwesasula okukyawa gavumenti. Abantu bakyawa gavumenti olw'ebyo ebikolobero byekola. Munzikirize nanirize pulezidenti waffe ayogereko gye muli.